سلام به همه شما عزیزانی که این ویدیو رو میبینید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شب و روز خوبی داشته باشید. خرداد سال 1398 جناب آقای اکبر رائفی پور در کرج یه سخنرانی داشت با موضوع دلایل دشمنی ایران و اسرائیل. این ویدیو که از ایشون پخش شده توی یوتیوب حدوداً 1 ساعت هستش و موضوعاتی که ایشون مطرح میکنه چالش برانگیزه و جای بحث‌های خیلی زیادی داره. من تصمیم گرفتم که 20 دقیقه اولش رو تلاش کنم در این ویدیو نشون بدم که ایشون کجاها از فاکت‌های اشتباهی استفاده میکنه و امیدوارم که ایشون این ویدیو رو ببینه و به سوالات من جواب بده. من بارها دیدم ایشون افراد مختلف رو دعوت کرده به مناظره و منم به عنوان این فردی که حالا مطالعاتم در زمینه یهودیت، یهودی ستیزی هست و در این زمینه فعالیت میکنم، هرچند که من یهودی نیستم ولی کارم علیه یهودی ستیزی و علیه نژاد پرستی هستش و دارم توی این زمینه فعالیت میکنم. تصمیم گرفتم این ویدیو رو پر کنم. من منابعم رو معرفی میکنم، امیدوارم که ایشون هم اگر خواست جواب بده منابعش رو به من معرفی بکنه تا من بتونم بخونم. حالا حقیقت رو هیچ کس نمیدونه و بالاخره ایشون منابعی داره، منم منابعی دارم، ولی خوشحال میشم که منابع ایشون رو بخونم و در نهایت ببینیم یا ایشون داره درست میگه و من بر عقاید ایشون بیام و یا اگر ایشون جایی پذیرفت که اشتباه کرده، امیدوارم که این صداقت رو داشته باشه و بیاد بگه که اشتباه کردم. موضوع اولی که ایشون مطرح میکنه در ویدیوی خودش این هستش که میگه یهودیت یک نژاده و کسی نمیتونه یهودی بشه، برخلاف اینکه افراد میتونن مسلمان بشن، میتونن مسیحی بشن، میتونن بودایی بشن، شیعه بشن، سنی بشن، ولی یهودی کسی نمیتونه بشه. خب من گفتم من یهودی نیستم و با قوانین یهود هم به صورت سطحی آگاهی دارم ولی به صورت دقیق نه. به همین دلیل با یکی از دوستانم به نام یشوع تماس گرفتم که توی کنیسه یهودیان شهر کیل آلمان فعالیت میکنه. صحبت‌های آقای رائفی پور براش ترجمه کردم، فرستادم و ایشون هم جواب داد. شما رو دعوت میکنم که این کلیپ 8 دقیقه‌ای که ایشون جواب داده با آقای رائفی پور رو ببینید. کلیپ به زبان انگلیسی است و من زیرنویس فارسی براش گذاشتم. به خاطر این زبان انگلیسیش رو گذاشتم که دوستانی که زبان انگلیسی بلدن صحبت‌های مستقیم فرد رو گوش بدن و یه وقت تو ترجمه اشتباهی نشه. Shalom, I'm Joshua and I work and have been working for the past 15 years in the Regional Council of Jewish Communities in Northern Germany. I am a Chazan, I lead prayer services and I give religious education. I teach children and adults. I also teach in schools in Germany, but mainly in Jewish communities. And I also teach people who would like to convert to Judaism. It is a bit difficult to define what Judaism is and means because the concept that we have in Judaism of religion and also being a people is a bit different to that we have today and in nation states today. Well, Judaism is a religion, and those who follow this religion are part of the Jewish people. The Hebrew word we use for those who follow Judaism is Am Yisrael, and the word Am is actually related to the one that Muslims use to describe all the community of all those who believe, the Ummah. So it's a bit like that. But what Judaism is definitely not is a race. If you look at Jewish communities all over the world, they will look different, and most of them will look exactly like the people around them. So there is nothing or almost nothing
that would say that Judaism is a race. It is definitely a religion. The question is how you become Jewish, and that is also a very old definition. The definition is you are automatically Jewish when your mother is Jewish. And in some other religions, it goes according to the father. As far as I know, in Islam, when your father is a Muslim, the children are Muslim. So, and in Judaism, it is the mother. And of course, the mother is always certain. We know exactly who the mother of a child is. With the father, especially in times of persecution or in war times when there was rape and people were driven away from their homes or had to flee, you could not always be sure who the father was, but you can be sure who the mother is. And since nobody can be, let's say, punished for something that is none of their fault, it is not the fault of the child if the father is not known. So in Judaism, the rule is a child of a Jewish mother is Jewish with all rights and obligations and has the right to be protected and helped by the Jewish community as a whole. Now, but that is not the only definition of being Jewish. Now, if you would like to be Jewish, but your mother is not, then that is not a problem. Especially, first of all, you can convert to Judaism, like most other religions as well. There are very few that I know of, very few religions in the world that you cannot convert to. So you can convert to Judaism. You will have to make contact with a Jewish community. You will take part in their classes and take part in community life. In many communities, there is a course for those who want to know more about Judaism. So not only for non-Jews who are interested, but also for Jews who do not know very much. Not all the Jews are very religious, of course. And if you want to know more, you take part in a course. Those classes that we offer usually take place once a week for a few hours, and converting to Judaism it depends on where and how intensive you learn and study, but it usually takes about 2 or 3 years, sometimes more, because Judaism is a religion which has a lot of rules and a lot of rituals that are being done in everyday life and a lot of prayers that you have to learn. You also need to learn Hebrew because our prayer services are all in Hebrew and not everybody speaks it, or most people in the world don't, so you have to learn that too. So that we say usually it takes 2 or 3 years, but then when a rabbinical court has decided that the candidate has learned enough, has studied enough, and lives like a Jew and practices like a Jew and does good things like Jews are supposed to do, so giving money to the poor, helping people in need, and has really internalized this and understood that it is part of Judaism to help people in need. And once you are there, then, and you know the main prayers, and you know Hebrew and how to read from the Torah, and understand what is written there, then the rabbinical court, 3 rabbis, will decide, yes, this person, we recognize that this person is Jewish because he or she is behaving like a Jew and knows all the basic rules of Judaism and can now participate in community
life as a full Jew, and then after that there is no difference whatsoever between somebody who was born Jewish or who has converted to Judaism. And this applies, of course, all over the world where it is possible and legal for people to change their or choose their religion freely as they like. The other important point is that Jews do not proselytize, which means we do not go out and say, hello, you must become Jewish, or don't you want to become Jewish? We do not invite people to become Jews, although, of course, people who want to are allowed to join our prayer services or study at the synagogue or join us in our community life. That is, but we do not think that every person in the world should become Jewish, as long as you are a good person and do the right things, that you are friendly and nice to your fellow human beings and help them when they are in need, then you are already a good person, close to God. So, according to Jewish tradition, when you are Jewish, you have 613 rules and commandments of God that you have to follow in everyday life, and when you are not Jewish, you have only 7. So it is much easier for somebody who is not Jewish to become close to God than for somebody who is Jewish. So if somebody absolutely wants to be Jewish, that is possible, but we do not go out to tell people, please do become Jewish, because why should they if they can be a good and friendly person without being Jewish? خب نکته دومی که میخوام در موردش صحبت کنم این هستش که آیه رائفی پور در صحبت‌های خودش میگه خب پس یهودیان اگه نژادن چرا نرفتن یه کشور دیگه، چرا نرفتن استرالیا، نرفتن آمریکا، چرا یکی از ایالت‌های آمریکا رو نگرفتن؟ اینکه چرا یهودیان اصلا اومدن به فلسطین و در سرزمین فلسطین تصمیم گرفتن کشور خودشون رو بسازن، برمیگرده به تصمیمی که جنبش صهیون و کنگره صهیون گرفت. تئودور هرتزل در واقع بنیانگذار جنبش صهیون در کتاب دولت یهود خودش کاملا توضیح داده که چرا یهودیان باید یک کشور داشته باشن و پروسه تشکیل کشور اسرائیل در واقع ربطی به مذهب یهود نداره، بلکه در بستر دولت ملت، پروسه دولت ملت ها گنجیده شده و دلایل خودش رو داره که من تلاش میکنم توی یک ویدیوی دیگه مفصلا در ارتباط با کشور اسرائیل صحبت کنم. همینجا این نکته رو بگم که من نه مدافع کشور اسرائیل هستم و نه مدافع جنبش صهیون هستم. من یه صلح طلبم و خواهان برقراری صلح در تمام جهان و خاورمیانه هستم و در این راستا گام برمیدارم. پس خواهش میکنم به من برچسب مدافع اسرائیل یا مدافع جنبش صهیون نزنید، چون در واقع یه همچین چیزی به من نمیچسبه، خودم قبول ندارم حداقل. اما رائفی پور در صحبت خودش میگه که پرچم اسرائیل که یه پرچم سفید رنگ با 2 خط آبی و ستاره آل داوود، در واقع اون 2 خط آبی از مدیترانه است تا رود دجله. بعد ولی این غلطه، چون زمانی که این پرچم طراحی شد بر این اساس بود که یهودیان یک شالی دارن بهش میگن تالت که موقع عبادت میندازن رو سر خودشون و این تالت ها غالبا خطای آبی داره روی خودش و کسی که پرچم رو طراحی کرد با الگوگیری از این تالت ها در واقع پرچم رو طراحی کرد و اومد یه ستاره آل داوود گذاشت وسط پرچم و در واقع اون تالت و این رو تبدیل کردم به پرچم اسرائیل. در همین رابطه من از یاشوع پرسیدم که اصلا فلسفه وجود این خطهای آبی روی تالت چی هستش و چرا اونجاست. این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، جواب یاشوع، و امیدوارم که فلسفه پرچم اسرائیل هم براتون روشن شده باشه. Now, when Jews pray, they wear a
talit, which is also called a prayer shawl or a prayer, shawl, a big piece of cloth. And that goes back to a commandment in the Torah where it says, where God tells the children of Israel, the Bnei Yisrael, that they are supposed to make certain threads at the corners of their garments. I'm going to show that to you. So these are the threads at the corners of the garment that the Bnei Yisrael are supposed to make on all their garments. And then in the Torah it is written that you are supposed to tie a blue thread around all the other threads you have here. And whenever you see the blue, which is the same color as the sky, you're supposed to think of God, and that God is watching what you are doing and is hoping that you are trying to be a good person and trying to help your fellow human beings to also be good people, and when they are in need, to give them food and drink and shelter or money or work. And unfortunately, at some time in the Jewish history, the recipe for making the blue dye was forgotten, so that instead the rabbi said, okay, so we don't know the blue dye anymore, so we're just going to make a line or a row of series of knots and circlings, and that will then remind us of the blue dye, and then we will still, whenever we see these threads by the end, we will think of God and think of everything He would want us to do. So that is a bit like in other religions. Sometimes you have prayer pearls, or so that you go through your fingers, and this is a little bit like this. So this is a little bit similar to it. Now, as I just said, the recipe for the blue dye for this was forgotten, and so in some traditions, in some Jewish traditions, they decided to put little patterns on the prayer shawl itself. So and there are two main distinctions. Those Jews who live around the Mediterranean, in their tradition, they put blue patterns on their talit, on their prayer shawl. In other traditions, there were other colors. For instance, in Eastern Europe, people used black. So this is a talit from Eastern Europe, from the Eastern European tradition, and there the stripes on it are black. On the one that I use very often, which my wife gave me for our wedding, the stripes are white. So these are made from wool. And then you have other traditions in the Mediterranean, for instance, or in the Arabic world where the Jews lived. Very often stripes were blue, or also they had a talit made of silk, not of wool, and the silk had blue patterns on it, not even stripes, but also different patterns. And then I have another one here, another talit, where you have also the strings attached, and the talit in itself is blue with colorful stripes. So there is nothing that says that the stripes must be blue, but blue has been the traditional color that was used by Jews, especially of the Eastern Mediterranean. So that is a tradition that links us to a very ancient prayer practice as well. So thank you for your attention, and I hope to see you all again. Shalom, להתראות.
یه نکته خیلی مهم دیگه‌ای که آقای رائفی پور در صحبتاش اشاره میکنه، مسئله این هستش که میگه یهودیان با ایرانیت ما مشکل دارن، با مسلمون ها مشکل دارن، با شیعه ها مشکل دارن، با شیعه سیاسی از همه بیشتر مشکل دارن. این هم غلطه. من اشاره میکنم به کتاب تاریخ یهودیان ایران نوشته دکتر حبیب لویی. این کتاب قبل از انقلاب در ایران توسط دکتر حبیب لویی که از یهودیان ایران هستش نوشته شده، در ایران زمان شاه چاپ شده و بعداً هم در آمریکا مجددا توسط انجمن یهودیان ایرانی ساکن آمریکا بازنشر شده و کتاب خیلی خوبی هم هست. 3 جلد خیلی از واقعیت‌های تاریخی در رابطه با زندگی یهودیان در ایران رو به ما میگه. صفحه 324 جلد دوم این کتاب میگه وقتی ایرانیان شنیدند که عمر به ناحق خلافت داماد پیغمبر را غصب نموده و معاویه به او خیانت کرده و یزید و خاندان او فرزندان حضرت علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین و فرزندان آنان را شهید نمودند، هم منطق با آنها حکم میکرد که حق خلافت مطلق به امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام بدهند و هم آنکه با گرویدن به طرفداران حضرت علی اقلا این تسلی را داشتند که پیرو مخرب ایران یعنی عمر نگردند. ایشون این کتاب رو قبل از انقلاب نوشته، اون موقعی که دوران شاه بوده، میتونسته خیلی چیزای دیگه هم بنویسه یا ننویسه، بعدم در آمریکا زندگی میکنه، میتونسته حداقل توی چاپ در واقع آمریکاش بیاد خیلی چیزایی که حالا در ایران شاید بگیم تحت فشار یا از ترس نوشته رو حذف کنه، ولی ایشون هیچ چیز رو حذف نمیکنه. در جلد 3 کتاب اشاره میکنه به اینکه یهودیان تا قبل از دوران صفویه در ایران در واقع هیچ مشکلی نداشتن و متاسفانه یهود ستیزی و یهودی ستیزی از دوران صفوی در ایران باب میشه. یه اشاره کنیم به علیه شریعتی. علیه شریعتی در مقاله شیعه علوی شیعه صفویش میاد که بحثی رو مطرح میکنه و میگه که اساس شیعه چیه و متاسفانه چطور در دوران صفویه شیعه رو در واقع باب کردن برای اختلاف انداختن در جهان اسلام. و اتفاقا دکتر حبیب لویی که پیش از علیه شریعتی این کتاب رو نوشته هم به همین مهم اشاره میکنه و نقش در واقع کاتولیک های اروپایی رو که در اون زمان به دربار صفویه راه پیدا میکنند رو به صورت آشکار بیان میکنه و همراه با فکت های تاریخی و نشون میده که چطور در واقع در دربار صفوی اختلافاتی ایجاد میشه بین شیعه و سنی، بین مسلمان و یهودی و حتی بین مسلمان و مسیحیان، به خصوص ارمنی های در واقع شمال ایران. این اختلافات میفته و متاسفانه بعداً هم خب میان جلوتر در دورانی که هیتلر در آلمان به قدرت میرسه تحت تاثیر در واقع اون پروپاگاندای حکومت نازی و روابطی که ایشون با برخی از جریانات تندرو اسلامی میگیره یک سری تفکرات ضد یهودی رو در جامعه ایران و حتی جهان عربی نهادینه میکنه و متاسفانه این اختلافات هست، هنوز هم داره در واقع گسترش پیدا میکنه. نکته آخری هم که میخوام بهش اشاره کنم و خوشحال میشم که آقای رائفی پور به من بگه منبعش برای این نکته کجا بود. ایشون میگه که از اسرائیل یه سری کارشناس میان در زمان شاه ایران و میگن که در واقع چاهای عمودی حفر کنید. 41 سال از انقلاب گذشته، 11 تا دولت داشتیم، 41 سال در واقع
جمهوری اسلامی داره در ایران حکومت میکنه. آیه رائفی پور در دوران آیه محمود احمدی نژاد بالغ بر 220,000 حلقه چاه عمودی در ایران حفر شد و این هم تحت تاثیر اسرائیل بوده. حالا فرض بگیم، من که منبعی پیدا نکردم، امیدوارم شما منبعی داشته باشید دال بر این که اسرائیلی ها گفتن چاهای عمودی در ایران حفر بشه، ولی فرض رو هم بر این بگیریم که اگر اسرائیلی ها این حرف رو زده باشن و شما به من منبعی رو معرفی کنید که من برم بخونم. 41 سال انقلاب شده، یعنی تو این 41 سال رائفی پور و رائفی پورهایی در دولت در کشور نبودن که بگن جلوی این چاه‌ها رو بگیریم. در دولت آیه احمدی نژاد، دولت پاک دستان، کسی نبود که بخواد جلوی حفر چاه‌های غیر قانونی رو بگیره. آیه احمدی نژاد در فیروزکوه رسما مجوز داد و در کمتر از 1 سال میزان چاه‌های کشور سر به فلک کشید و این رو کسی نبود درست کنه. یا آیه احمدی نژاد هم اسرائیلیه، یا آیه هاشمی اسرائیلی بوده، آیه خاتمی اسرائیلی بوده، یا اینکه مسئولین ما بی لیاقت هستن و در واقع این بی تدبیری مسئولین ماست که با توجه به شرایط آب و هوایی کشور هنوز به حفر چاهای عمودی در واقع دست میزنن، مجوز صادر میکنن و دارن در واقع زیر ایران رو از آبهای زیرزمینی خالی میکنن. من گفتم منبعی پیدا نکردم که این حرف رو اسرائیلیا زده باشن، ولو اینکه اسرائیلیا زده باشن امروز حکومت دیگه‌ای در ایران سر کار که اتفاقا با دولت اسرائیل هیچ همکاری نداره، از کارشناسای اسرائیلی هم در هیچ زمینه‌ای کمک نخواسته و سوال من اینجاست که چرا این دولت‌هایی که تا الان روی کار اومدن و رفتن، چرا اینها نیومدن جلوی این چاهای عمودی رو بگیرن و اینکه چرا ما همیشه باید ضعفامون رو بندازیم گردن دیگران، ولو اینکه حتی اگر دیگران به ما مشاوره اشتباه داده باشن، خب ما خودمون عقل داریم دیگه. اگه ما خودمون نذاریم کسی نمیتونه ما مشاوره اشتباه بده. از شما خواهش میکنم که شما برید مشاوره بدید به دولت، به مجلس، به بیت رهبری و درخواست بکنید که جلوی این چاهای عمودی گرفته بشه و این فکر کنم بزرگترین کمک باشه به جامعه ایران و محیط زیست ایران. نکات دیگه ای هم بود. من برای اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه تلاش میکنم در ویدیوهای بعدی در رابطهش صحبت کنم، به خصوص در رابطه با جنبش صهیون، اسرائیل و نقش اسرائیل در واقع شرایط امروزی منطقه.